ungumania na kwĩhiũrĩria na kĩgĩna kĩa mũingĩ harĩ maabitha thirikari ndũgũthiraga watĩra na bũrũri wa Kenya no gũthiĩ na mbere na kũrũo nĩ kĩgĩna kĩa ũthii wa na mbere kwĩna thirikari ndĩrĩ na itanya o rĩothe ikinyanĩru rĩa kũhũrana na ndamathia ĩno. Nĩ kũringana na riboti ya ũthuthuria ĩrĩa ĩkinyanĩirio nĩ gĩkundi gĩa kũramata mĩathanĩre kĩa AFRICOG ĩrĩa ĩtarĩria atĩ President William Ruto nĩwe kiremithia kĩnene kĩa mbaara ya kũhũrana na ungumania kũrĩa bũrũri wa Kenya ũtarĩ ũrakinyũkia makinya o mothe makinyanĩru mbaara-inĩ ĩno. And many of those asked, the majority of those asked, gave the responsibility for that movement in the wrong direction to the president himself, which, as you know, the buck stops with him, so that's only to be expected. Yeah, so that's why we said we are moving in the wrong direction. Corruption is not reducing, it is increasing. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi gĩkĩ Gladwell Otieno, kĩonereria kĩega kĩa atĩ President Ruto ndarĩ na itanya rĩa kũhũrana na ungumania nĩ wamũrania arĩ wabici-inĩ. Rĩu amwe arĩa amũrĩte ndundu-inĩ yake ya mĩminista hamwe na iturwa-inĩ ingĩ makĩgwetwo ta atongoria maiyũire maroro ma ungumania ĩndĩ matingĩrũgamio wĩra ona kũngĩthiĩ atĩa. Impunity is increasing. We've seen people being seen charges being dropped against people who were accused of some very serious crimes. Some of the people who were appointed into the cabinet were accused of serious crimes, not just, you know, civil infractions. The Auditor General's reports show that 20% of government expenditure is actually being stolen. Gĩkundi gĩkĩ gĩkĩrĩra nganja mũtugo wa ica ikuhĩ wa gũteanĩrio kwa macira ma ungumania na macira mangĩ makĩria harĩ maabitha thirikari na andũ manatungata thirikari-inĩ. Rĩu gĩkĩgiritania gũteanĩrio kwa macira maya na guoko kwa igũrũ gwa thirikari kũrĩa mũici wa makiri mbagwo riũa rĩrĩ igũrũ gũkũ mũici wa mabilioni yagĩtigwo kwĩrimũtha na kĩrĩa ehiũhĩirie nakĩo. There are not that many people who think that there is still a capacity to do anything about corruption in this country. These are not just individual outbreaks of corruption scandals. This is a system which is entrenched and which works to reproduce corruption and impunity, and it will get worse if nothing happens to stop it. Ona thengi ya thirikari kwĩrĩkana hau kabere gũkorwo yoragwo nĩ kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi bilioni 2 harĩ o mũthenya. Rĩu kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩkana gũkorwo kĩrĩ makĩria ya ciringi bilioni 2 njĩra njerũ igĩthundũrwo cia kũiya thirikari. Kũrĩa kĩgĩna kĩrĩa gĩtanyĩtwo kũiywo gĩkoretwo gĩgĩkĩrwo nginyagia budget-inĩ ona mbere yayo gũkorwo ĩkĩhĩtũkio. Money is put into the budget for no other purpose than to be extracted for corrupt ends. Ona gũtuĩka Kenya ingĩ makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhua biringi na kwanĩrĩra arĩa maraiya mbeca cia mũingĩ, mĩto ya thirikari ya kũmakiria kuongerereka na njĩra nene kũrĩa aingĩ ao mekoraga magĩkirio na gũikio ngono ona kana makanyamario nĩ honge cia thirikari makĩria kũhĩtũkĩra kũnyitwo mĩgwate. They tend to weaken those institutions which compete with them or which pose a threat to them. So we've seen, for example, the controller of budget, who's been quite outspoken, being threatened and sued, prosecuted. The president invited members of the opposition into his government, so there are ever more mouths to feed. No? You remember the phrase, it's our turn to eat. Rũhonge rũngĩ rũrĩa rũmũrĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ungumania rwa EACC kũrĩa rũtarĩirio gũkorwo rũkĩagĩrwo mwĩhoko nĩ ya Kenya. Rĩu namba ya arĩa marakinyia riboti cia ungumania kũrĩ maabitha EACC ĩkĩnyiha na hakuhĩ nuthu gĩkĩarĩ kĩonereria kĩa atĩ ya Kenya nĩ magĩte mwĩhoko na rũhonge rũrũ mbara-inĩ ya ngukumio. Reports to the EACC are declining year on year. We're now talking about only 5,000 complaints being made to them, when 5 years ago they used to receive 10,000 complaints a year. It tells you that people have lost faith in that institution. Hadi Nyakaweme TV, Retora Koni Bataru, wa Mwagi.